How are you guys? Welcome to Radido TV. Welcome to another session. So today we are going to focus on a different issue. There is this issue ya negligence and it may happen hapo imara Daima. There was this case of whereby the baby from a pregnant mother died, and the mother went ahead and tweeted that story hapo, akapost hiyo post yake kwa Instagram. I'm going to read it to you. So I want you to listen carefully to that point vile huyo madam alikuwa anasema. So her baby is called Amaya Leilan, and the lady is called Kafura. She said that my baby girl died in my womb on Wednesday around 1 a.m. and I gave birth at 9 a.m. She is a person and didn't deserve to die like that. I really didn't expect this is how I was going to announce that I have been pregnant this whole time. My heart is broken and I am so mad. I can't even find the words to describe what I'm feeling. Her life mattered and justice will be served. Sean Hospital, Imara Daima, killed my baby due to negligence. I had to run away, bleeding, naked, with a urinary catheter between my legs, barefoot, and with a dead body inside my stomach, to save my life because the doctors decided to go and hide and left me on a theater table alone after realizing they messed up. So checking on this story, unakuta that there's a very high level of negligence from the medics hapo kwa hiyo hospitali. That is why the lady lamented like that, kwa sababu I'm sure by the time huyo madam alikuwa amefika hapo kwa hiyo hospitali, everything was running on fine, everything was running on well, na hata alikuwa ana expect that she's going to deliver her baby very well, but due to the situation yenye ilikuwa kwa hapo OC, you tend even to ask yourself some questions like, are those people qualified even to handle those patients ambao wako hapo? Because if they knew the value of life, huyo mtoto hata angekufa. So this issue is very painful. That is why unaona that baby was left to die, and that lady went ahead na akafanya live whereby she described the situation vizuri when she was on a live on TikTok. So I want you to listen alafu tuendelee. Mtoto wangu wako, is my baby dead? Like, can you talk to me? Like, I was begging her, and this lady hakuniangalia hata 1 second. She didn't. Walikuwa tunaongea hiyo doki. Like, sio kwa hapo. Ona ile unaweza ambia mtu, Magi, tulia kiasi, kuna kitu tunataka confirm hapa. Like, nothing. Hapana, kuna dolale. Ananiambia, namwambia, Faith niongeleshe. Faith, nilikuwa pa Sunday, ulikuwa nice kwangu. What's happening? Hakuniongelesha. Hiyo room mimi niko hapa. Kuja sasa. Na mimi siwezi kusimama. Akaniambia sawa basi. We fika tu. Like, what do you mean with this, mama? Fika. Sasa wote, mindio kuna madaktari, kuna 2 male, mida sizi yuta daktari at this point, kuna watu wawili wanaume, this Faith lady, na tusichana tuwili, tuwa like, I think kwa kutumatumwa, endea hii. Maybe then I feel kuchizi. Do the way walinitreat kwa hiyo theater? Wakaniambia, nikaingia kwa hiyo room. So nika struggle tu, nikapambana, nikaingia. Kuingia nikasema, hii bed ni refu sana, nafaa nipande aje. Wede makachukua kwa kitu kakustana, akanisukumia kwa miguu zangu, akaniambia tumia hiyo.
So mimi nikajisukumia ndio niweze kuifikia. Nikapanda with difficulty. Watu wamesimama hapo. Hata kwa worst enemy kuipata mtu akimeanguka kwa stress, then kwa mtu anaweza acha mtu mwenye hata upendi ama mtu hata ujui, a total stranger aumie kwa nini? Walikuwa tu wamesimama wananiangalia like haya, mbona unafanya pole? Nikaweza kukaa chini kwa hiyo bed. Sasa nimepanda. Basi sasa kupanda juu. Mind you, I'm in labor. Na niko na hii catheter ndani yangu. Like, hiyo ndio ilikuwa the situation. So I'm like, naambia nisaidie kupanda. Anasema udokia aliniambia hivi, ukiinua mguu utaweza kupanda. Hivyo ndio aliniambia. Aliniambia hivyo, like ukiinua mguu yako like utaweza kupanda. Mimi kuna watu ngapi? Kuna watu ni 5 ama ni 6, watu 6 kwa hiyo room. Nobody ali offer help. So hope you have written up to that point. So this lady alikuwa amefika house na alikuwa pregnant na alikuwa anajua anaenda kudeliver, but wakati alimpeleka kwa theater, those guys ni kama they started operating on her, alafu at some point wakamwacha. So when I was looking at that story, I was wondering, kwani the level of doctors wenye wanapewa kazi siku hizi qualifications zao zinaangaliwa aje? Because a person who doesn't value human life na anafanya kazi ya medic, does it add up to you? So even for anyone who is even mwenye anataka kukua maybe a parent in future, mwenye ana expect kupata mtoi, it's not easy ati aende mahali kapo kwa hiyo hospitali. I found out that hiyo hospitali inaitwa Shion Hospital na iko huko hivi Daima. So those guys, they need to look at how they are handling patients, because that is not the first person maybe inaweza kuwa imemfanyikia hapo in that place. That is how the society imekuwa saizi. People don't even care about human life. They don't care about anyone mwenye ana expect kukuwa na mtoi, especially. But kitu yenye mimi ilinifanya nikawori zaidi ni how can a medical person mwenye ame go through medical training, amesomea through medical research, anajua how to handle patients, anafika point yenye anakubali mtoto anakufa. Because if you look at how complicated this situation is, because tumesoma hapo mwanzo, unakuta that lady alikuwa amewekewa some things hapo kwa zinaitwa, tukirudi kwa statement yake ilikuwa inasema my heart is broken and I'm so mad I can't even find the words to describe what I'm feeling. Her life mattered and justice will be served. Shion Hospital Daima killed my baby due to negligence. I had to run away bleeding, naked, with a urinary catheter between my legs, barefoot, and with a dead body inside my stomach to save my life, because the doctors decided to go and hide and left me on a theater table. So this statement already inakuonesha the level of negligence yenye hao madaktari walikuwa nayo. They decided to leave that lady alone, na anasema in that statement that they were 5 to 6 people on the same room yenye alikuwa. So hao watu wote walikuwa wanafanya nini kwa hiyo room if they are not offering service to her? Then what is the government doing about this issue? Kwa sababu sasa unakuta sasa hao watu wote walikuwa kwa employed hapo kwa hiyo place na hakuna services yenye wana offer. So what is your take on that? Kwa sababu hiyo story, it's affecting a lot of people, because anybody who is a mother or anybody mwenye already has become a mother,
hiyo story kuna vile haimuendei vizuri anyone, because they know the pain of bearing a baby. So huyo madam saizi ameachwa in pain. She was expecting to have a child mwenye atakuwa anamwangalia. Maybe that was the only person mwenye alikuwa ana expect atakuwa ni mtoi wake, because we don't know the future. Hujui kama atapata mtoto mwingine ama atawaipata. And those girls are just there, they were just behaving like nothing is happening. Yani unashindwa kwani walienda kufanya nini hapo kwa hiyo hospitali if they were employed to do that kind of work? So those are the kind of questions we need to ask, and those are the kind of questions that we need answers, because when you are dealing with human life, hiyo ni story tofauti kabisa. Huwezi compare human life to anything else. Sasa hawa watu wote wenye wako kwa hiyo hospitali, they are held responsible for that for negligence. They are not even, and they are comfortable right now, like hakuna kitu walifanya. Hata I've not seen any report from that hospital kama waliandika to show that they are concerned about your story. So I just wanted to talk about his theory because that person needs justice. Justice for Amaya Leyan. That was the name of the baby mwenye huyo madam alikuwa amempea. So unaweza ingia hapo comment section, you tell us what you think about this story, kwa sababu mimi vile nimeiona, that is very abnormal, especially for a person mwenye from the doctors. Kama umeenda shule kusomea story ya medical na umefanya a lot of research about it na umeandika kazi, that is public service. What should you do kwa case kama hiyo? And why are those people behaving like ni kama kwa kitu important wanafanya hapo? Then what were they doing? Na walikuwa watu 5 to 6 on the same room. Then unafanyiaje mtu surgery alafu unamwachia hizo vitu zenye wanasema? That lady had a catheter inside herself hapo. Then huyo mtoto pia alikuwa anakuwa expected kutoka. Then what were they doing hiyo muda yote? Why were they not attending to that issue? So unaona, from that perspective, as a person mwenye ameangalia hiyo story, you might end up asking yourself so many questions about it. Na pia gava iko tu siku hizi, hakuna hata kitu wanafanya. Sasa unaona hiyo story, bibi hata huyo madam akakaa anaambiwa alipe SHA, na tunaona vile SHA pia imekuwa expensive. So you leave your comment, talk to us hapo chini. Make sure you subscribe Radido TV, you like and share this video. See you on the next episode.